Bueno, buenos días y buenas tardes en algunos lugares. Gracias por unirse a la sesión mensual del enfoque regional de noviembre de 2023. Good morning or afternoon, wherever you are. Thank you for joining us on November 2023's RFG session. There's always a lot to talk about, so I guess I'll start with a couple of the new things that are available on Slider. One of them is the advected layer, precipitable water, and also the blended total precipitable water. And this is available both in the polar view of Slider as well as in the geostationary view. Bueno, comencemos mostrando varias de las cosas nuevas que están disponibles. Hay bastantes temas de que hablar como siempre. Uno de los productos nuevos que está disponible es ese producto de agua precipitada afectada por capas. La tenemos ahora disponible en Slider, cosa que es muy útil. No solamente está en el sector geoestacionario, sino en el sector polar, ¿no? Acá podemos ver el sector polar. Voy a colocar el sector geoestacionario. So I'm going to include the geostationary sector. And yeah, this is, I mean, I'm personally very happy. This is, I found this very useful, and you can also play with the domain and overlay things. So I think this is very beneficial. ¿No? Personalmente pienso que esto es muy beneficioso para la comunidad porque ya tenemos este producto en otra plataforma y es bastante versátil, además que podemos sobreponer cosas, ¿no? So, for example, these are the remnants. Well, this is not a classified system by any means, but these are the remnants for those of you that have been following the weather, we had a tropical disturbance last week that formed over the western southwest Caribbean. It never really organized into a tropical cyclone type of system, but the NHC was following it for a couple of days, and it produced a lot of heavy rain, especially in the Dominican Republic. And this is the remnants of that plume. Not classified, but you can see the spinning little cyclone located in the central Caribbean, ¿no? Acá, por ejemplo, con este producto podemos ver claramente los remanentes del sistema que tuvimos la semana pasada. Para los que estuvieron siguiendo el tiempo, la semana pasada tuvimos una ciclogénesis muy significativa en el oeste del Caribe. No llegó a formar un ciclón tropical propiamente dicho, pero produjo bastantes lluvias en varias porciones de la cuenca, ¿no? Panamá, Costa Rica y en las Antillas Mayores, especialmente República Dominicana. Si bien esto ya se disipó y al final nunca se formó un ciclón tropical, propiamente dicho, ¿no? Tenemos los remanentes de la pluma húmeda y un pequeño ciclón desorganizado rotando al norte de la península Guajira en Colombia, y esto se ve bastante bien en este producto. Why don't we start with the climate indices and then we look into the weather briefing, just for a change. Sure, that sounds good. Ok, vamos a comenzar con la presentación de los índices climáticos y luego ya nos vamos a hacer un pequeño weather briefing de lo que está sucediendo en la región. All right. So let's start looking at sea surface temperatures, and we can see that the ocean is starting to cool in the North Hemisphere, which is expected this time of the year. ¿No? Comenzamos a ver las temperaturas de mar. Podemos ver que el océano se está enfriando en el hemisferio norte, que es típico ya de esta época del año. We still have an area above 30 Celsius off the southern coast of Mexico. Todavía tenemos una región con temperaturas de mar por encima de 30 grados fuera de las costas sur de México. The environment, even though this time of the year, the environment is not favorable for rainfall, there are a couple of weather systems that are going to produce unusually moderate precipitation for Mexico in the next few days. We have a surface front and an upper trough, so and the air mass is coming from this region, so you might get some moderate rainfall in the next 2 days in southern Mexico. ¿No? En esta época ya generalmente el patrón meteorológico no es favorable para lluvias en gran parte de México. Sin embargo, en estos momentos tenemos una vaguada de altura, y ya que vamos a empujar flujo proveniente de esta región, es posible que tengamos un par de días de lluvia moderada entre la interacción de la vaguada de altura y un frente, ¿no? En esta parte del sur de México. Okay, then looking at the 28 plus temperatures, you can see that we're still covering the entire Caribbean region, but the Bahamas are already cooling down. We have several surface fronts have been very active, so you can see that 28 Celsius isotherm is retreating. ¿No? Vemos ahora la isoterma de 28, cubre todo el Caribe, como es de esperarse todavía, pero vemos que ya se está retirando de las Bahamas
hemos tenido varios frentes fríos, han estado bien activos y ya está enfriándose el mar en toda la región de Florida, las Bahamas y casi todo el Golfo de México. Now let's go and look into the anomaly. Vamos a ver la anomalía. So we still have El Nino, as you can imagine, this last several months. So you can see still the warm plume of El Nino. The South American coast has cooled down a little bit, but this is superficial cooling. So we shouldn't be fooled by this. We're still under the El Nino, and this is going to last for a while. No, viendo las anomalías de temperatura del mar, vemos que todavía tenemos el Niño. Se ve claramente el calentamiento de toda la zona ecuatorial del Pacífico. Las anomalías frente a la costa de Sudamérica han disminuido un poco en los últimos 2 meses, pero no debemos confundirnos, ¿no? Eso es un enfriamiento superficial. Todavía estamos dentro de un evento Niño bastante significativo. Looking into the SST anomalies in the rest of the region, so the Caribbean and Gulf of Mexico continue above average, not as significant, but approximately 1 degree above average uniformly, and this extends all the way into the coast of Brazil. ¿No? Viendo las anomalías en otras regiones, vemos que el Caribe, el Golfo de México y el Atlántico continúan por encima de lo normal. No son anomalías extremas, pero toda la región está cerca a 1 grado por encima de lo normal y estas se extienden hasta toda la costa de Brasil. Also interesting to see cold anomalies off the coast of Chile and Argentina, no? And the temperatures have been way below average in most of Chile and central southern Argentina. This is partially an El Nino signal for this time of the year, but we cannot only blame El Nino. It's very interesting weather pattern because this region has been way below average, whereas Brazil have been with very warm temperatures in the last several weeks. Y para terminar, vemos anomalías bastante frías frente al sur de Chile y Argentina. No han habido temperaturas bastante bajas, no solamente en el océano, sino también en zonas continentales. Esta es una de las señales de un evento El Niño en esta época del año, pero no podemos echarle la culpa solo al Niño, ¿no? El Niño puede ser un factor que está ayudando a que tengamos más bien anomalías termales negativas. Ahora, al mismo tiempo que hemos tenido esto, hemos tenido anomalías bastante cálidas en continente en la región de Brasil. Looking at anomalies with depth, we can see that the signal of El Niño is very clear. And now the 300-meter layer that is the warmest at the moment is the Central Pacific in the equator. So El Niño is still very robust at the moment. No, viendo las anomalías en toda la capa, nos llama la atención la señal del Niño. Podemos ver la estructura del calentamiento y en esa capa de 300 metros lo que se estima que está más caliente es todo el Pacífico ecuatorial central en estos momentos. Now, the anomalies off the coast of southern Chile and Argentina are also kind of deep. You can see them showing up very well in the layer. Las anomalías frías al sur de Chile y Argentina son bastante profundas. Podemos ver que se ve claramente en la señal de la capa. Okay. And Greg Thompson from the Bahamas is mentioning that the weather has been very pleasant in the Bahamas with the frontal passages. ¿No? Nos está comentando Greg Thompson que el tiempo ha estado bastante agradable en las Bahamas con el pasaje ya de los sistemas frontales. Yeah, and it's getting cold further north, especially where Bernie is. Y se está enfriando más al norte, especialmente donde está Bernie. Yeah, it's been up and down, so. Yeah. Not unusual for Colorado, right? Up and down. Right. We're in the middle of the continent, so we get warm and cold. Yeah. And sometimes within a matter of days. I would say it's been seasonal here, so I've seen colder, I've seen warmer, but yeah, we'll be getting frost some of the mornings already. So, okay, back to the RFD. So now let's move into El Nino, Southern Oscillation. So there are no changes from the previous RFG session. Viendo ya el tópico del Niño, oscilación del sur, no hay cambios significativos comparados a la sesión anterior. So we're still under El Nino. Everything is behaving like El Nino. And looking at the image, you can see
that we still have warm anomalies in all the Niño regions. The Central Pacific continues warming up, especially Niño 3.4 and Niño 4. The anomalies are increasing, but the anomalies along the coast of South America have decreased, as I mentioned before. This is due to a strengthening of the southerly winds, which tend to cool the surface, but this is only superficial, ¿no? Hablando del Niño, como les comentaba, todo está igual que en la sesión anterior. La atmósfera se está comportando como un evento El Niño, las temperaturas de mar están siguiendo un patrón clásico del Niño y la atmósfera también. Viendo a las anomalías de temperatura de mar en las últimas semanas, podemos ver que se está calentando todas las regiones del Pacífico Central, especialmente el Niño 3.4 y el Niño 4, y la costa sudamericana, como mencioné, se ha enfriado un poco en los últimos 2 meses por una intensificación de los vientos del sur, pero ojo que esto es superficial. Looking at the oceanic Kelvin waves, in October, we started getting these westerly wind bursts in the Pacific that tend to form Kelvin waves. And indeed, we can see this very robust Kelvin wave that is propagating towards the South American coast. This is worrisome for Ecuador and Peru, because unfortunately, this might arrive sometime in mid to late December. That's when the rains usually ramp up. So this is something we need to watch out. This is worth monitoring. ¿No? Hablando de las ondas Kelvins oceánicas que se forman y se propagan a lo largo de la termoclina hasta la costa de Sudamérica, desde octubre hemos venido teniendo varios pulsos de vientos del oeste en el Pacífico tropical ecuatorial, ¿no? Y como esperábamos, esto formaba una onda Kelvin, y ahora viendo los análisis, vemos que es una onda Kelvin cálida o subsidente, bastante intensa. Desafortunadamente, esta onda Kelvin se está propagando hacia la costa de Sudamérica y debería llegar a mediados y fines de diciembre. Digo desafortunadamente porque esta es la época donde suelen iniciar las lluvias fuertes en Perú y en Ecuador, así que no se sabe exactamente cómo va a calentar la costa, pero esto es algo que hay que monitorear, ¿no? Esta onda Kelvin puede jugar un rol muy importante en lo que va a pasar con las lluvias en Ecuador y Perú durante el mes de enero. Let's keep moving. Now looking at the probabilistic forecast, also no significant changes. We can see that at least until the end of the North Hemispheric winter, the chances for El Niño are very dominant. In the spring, we start seeing a mix, and once we get to the June, July, August period, now we have higher chances for neutral conditions, and a couple of, I would say 15% chance of La Niña also appears. So the pattern should be shifting out of El Niño sometime in the North Hemisphere spring. Viendo los pronósticos del Niño, podemos ver que el pronóstico probabilístico muestra condiciones del Niño bastante probables, por lo menos hasta el trimestre febrero, marzo, abril. Una vez que pasamos, ya cambian las cosas, y ya para el verano del hemisferio norte tenemos más bien condiciones neutrales dominantes, incluso aparece un 15% chance de La Niña, ¿no? Así que en resumen, el pronóstico probabilístico está viendo que este evento Niño debería ya terminar en algún momento durante la primavera del hemisferio norte. And looking at dynamic models, notice that this is not updated. This is from October, but you can still see that the warming of the Niño 3.4 region is very prominent all the way until approximately the February, March, April trimester. And once we get into this trimester, most of the models show a rapid cooling of the Pacific. Y viendo ya los modelos dinámicos, ojo que esto es de octubre, todavía no tenemos la actualización de noviembre, pero en resumen muestran algo parecido, condiciones bastante cálidas en la región 3.4 hasta febrero, marzo, abril, y más bien una vez que se llegue ese trimestre comienza a enfriarse el Pacífico ecuatorial. Looking at the Madden-Julian oscillation, so propagation hasn't been as perfect as it can get, but it has improved, and the Madden-Julian is propagating. We actually got this wet pulse that crossed the Americas in the last week, and it's still crossing the Americas. We can see on the graphic here on the left, the green is enhanced upper divergence.
which tends to favor wetter conditions. And this is from November 19, 2 days ago. And we can see the bulk of the upper divergence right over the Caribbean and the Atlantic. And this unfortunately entered in phase with this cyclogenesis event from last week, and was one of the factors that helped heavier rainfall to occur in Panama and also the Dominican Republic, Jamaica, and Southeast Cuba. So this has been one of the factors involved in highlighting that threat, ¿no? La Madden Julian, como vemos, está sobre nuestra cuenca en estos momentos. De la fase divergente o que tiende a favorecer más precipitación ya está saliendo, ¿no? Eso es de hace 2 días. No podemos ver que el núcleo está generalmente sobre el Atlántico y el Caribe en esta imagen y se está moviendo hacia el este. Desgraciadamente, este ha sido uno de los factores que ha ayudado a los montos de precipitación extremos que se han registrado en la República Dominicana durante el fin de semana, asociada a la ciclogénesis en el Atlántico, perdón, del Caribe Central. Y también esto ha sido uno de los factores que ha ayudado a las lluvias fuertes que ocurrieron en Panamá y en partes de Costa Rica también temprano el fin de semana. Looking into the forecast of the Madden Julian oscillation, this is pretty interesting because the models are somehow in phase, which doesn't happen very often. Of course, they're not the same, but they're kind of showing a similar trend. They're showing that right now we have this wet pulse of the MJO that is moving away from the basin. So in the next couple of days, we might still see some enhancement from the large-scale pattern associated with the MJO. And then they are all agreeing on the dry phase peaking between November 30 and December 5th. So I would say late November into December 10 is when we get the dry phase. ¿No? Viendo los 3 diferentes modelos que normalmente analizamos, interesante, pero están bastante parecidos esta vez, ¿no? Están bastante en fase con sus soluciones. Todos están mostrando este pulso húmedo sobre la cuenca que ya está saliendo en los siguientes 2 a 3 días. Y luego todos están de acuerdo con un pulso más bien seco, llegando a la cuenca fin de mes y quedándose hasta pasado el 5 de diciembre, ¿no? 5, 6, 7 de diciembre. Así que hay bastante acuerdo en estos 2 eventos, ¿no? Regarding the next wet pulse, there's still low confidence in this, but it's very likely that the second half of December is when we're going to get the next wet pulse of the MJO, ¿no? Con respecto al siguiente pulso húmedo de la Madden Julian, todavía no hay tanta confianza, pero evaluando su propagación actual y lo que dicen los modelos, es muy posible que esta llegue durante la segunda mitad de diciembre. So I'll add Yeah. a comment. So then what you just said about the wind burst and the potential for cold or warmer temperatures along the western Ecuadorian coast, or, you know, Peru as well, that may be an increase in precip? Yes, unfortunately, yes. Usually, independent of the Madden Julian and the Kelvin waves that arrive and warm the ocean, climatologically, Ecuador and Peru start getting recurrent rainfall around mid-December to late December. Okay, right. So that is coinciding with the Kelvin that it's supposed to arrive, and it might coincide with the Madden Julian. It's too far ahead in time, but there could be 3 factors favoring heavy rain at some point in late December. Okay. So just something, a heads up, keep in mind. Yeah, we need to watch out for sure. Yeah, it's time to start watching out. We won't know it only until we're like week before, if you see a clear signal. But yeah, we need to monitor. This could happen. I see that Gabriel wrote something. Right, and I was going to say that. Yes. Okay. Hola, Gabriel, un gusto leerte. A ver, voy a leer tu comentario. Gabriel Labrador de Uruguay nos dice, en las costas del cono sur sudamericano están fuertes las corrientes frías de Humboldt sobre la costa chilena y las Malvinas en las costas argentinas, con importante surgencia de aguas frías profundas. Estamos con una oscilación antártica negativa, favorece la actividad y expansión hacia el continente del cinturón subpolar de bajas presiones y pasajes de frentes fríos. Un momentito. One second. En el sur, I have a box problem. One second. Oops.
Can I read? En el sur del continente. Okay. Gracias, Gabriel, por el comentario. Yeah, Gabriel Labrador from Uruguay is verifying that yeah, it's quite cold in the region, and he's mentioning that both the Humboldt current in the Pacific coast and the Malvinas current in the Atlantic coasts have been rather strong, bringing deep cold waters to the surface with upwelling, and also the Antarctic oscillation is negative. That means that the belt of westerlies expands further north and brings cooler temperatures to mid-latitudes of South America. So yeah, cooler than average. Gracias, Gabriel. Greg Thompson is asking, curious, when was the longest La Nina, El Nino phase sync records were kept? That's a really good question. I have to read about it. I've seen data from well, there are different series. I know there's most of the information that is most reliable is from the 1940s, but there are other studies made around the world that go way beyond that, but they use other type of data like news articles and so on. For example, in Peru, where the impacts of El Nino are really severe, there's a track of El Nino events since the 1500s, but you can only know the stronger one. So yeah, we can talk about this later. Greg Thompson estaba preguntando sobre la base de datos más larga del niño y la niña, ¿no? Y esa es una pregunta muy amplia y no sé responderla perfectamente. Le mencionaba que, bueno, yo conozco que datos desde los 1940 que son bastante confiables, con análisis grillados y todo, pero con respecto a potenciales eventos del niño, hay información registrada en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay series de datos que van bastante atrás, pero ya basados en artículos científicos, en crónicas, ¿no? E incluso hasta la época de la colonia, ¿no? Los 1500. Pero solamente se saben de los eventos más intensos, ¿no? Y de manera muy cualitativa. Let's look at the upper tropospheric waves at the current time. There's nothing significant. We can see that the green signals enhanced upper divergence. So we can see the Madden-Julian pulse moving across the basin into Africa. Look, Africa is getting a lot of enhancements by the Madden-Julian, but we are starting to get less. But other than this, there's a weak Kelvin wave potentially propagating across the region, but I don't see anything too significant at the moment. ¿No? Viendo las ondas tropicales ecuatoriales, yo no veo nada significativo en este momento. Aquí también se ve claramente la señal de la Madden-Julian saliendo del continente americano, y África está bastante, hay bastante resalte en África por la Madden-Julian. Pero fuera de eso hay una onda Kelvin bastante débil cruzando y no veo nada más importante en este momento. South America during the last 7 days, if we look at the pattern, something that has been very prominent is, first, look at the low-level jet. The low-level jet is a feature that transports moisture from the Amazon basin into Uruguay, northern Argentina, South Brazil, and Paraguay. It's a climatological feature, but it gets enhanced during El Nino springs, usually. Again, not to just blame El Nino, there's other factors, but the low-level jet has been prominent. You can see this in the anomaly. And what this does, this highlights moisture convergence in this region favoring heavy rainfall. So unfortunately, this area in southern Brazil and from Paraguay, northeast Argentina, continues receiving recurrent periods of extreme precipitation. So this is not very good news. Durante los últimos 7 días, viendo el patrón de Sudamérica, algo que ha estado bastante resaltado ha sido el low level jet o el chorro de capas bajas sudamericano. Esa es una estructura que transporta humedad de la Amazonía hasta esta zona del norte de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, y una señal que durante primaveras del Niño, primaveras del hemisferio sur, este sistema se fortalece. Y no necesariamente echándole la culpa al Niño, pero justamente durante los últimos 7 días el low level jet ha estado muy fortalecido. Lo vemos acá en el campo de anomalía, y lo que tiende a hacer esto es resaltar la convergencia de humedad en esta zona de Uruguay, sur de Brasil,
y Paraguay y noreste de Argentina. Así que ese es uno de los factores que ha contribuido con estas lluvias extremas que desgraciadamente han continúan ocurriendo recurrentemente en esa zona del sur de Brasil. Something to look at as well is how the anomalies of precipitation are distributed in the Americas. This is unfortunately textbook El Nino. You can see the Amazon basin in the last 7 days has been extremely dry. And this region has been coming from a severe drought in the last several weeks. This is showing up also in rain gauges, so not only on satellite, but both satellite and rain gauges. And due to this incursions from the south and west, which are usually cool, Argentina has also been below average, except Northeast Argentina. No? So dry conditions in this region, a little wetter in southern Chile from onshore flow. ¿No? Y podemos ver que la Amazonía continúa con déficit de precipitaciones. Los últimos 7 días han sido extremadamente secos. En esta época debería estar lloviendo mucho más. Y desgraciadamente esto es lo que sería un impacto del Niño casi como libro, ¿no? Tiende a secar bastante la región amazónica y desgraciadamente esto ha continuado en la última semana. Y con ese flujo del suroeste anómalo, también hemos transportado masas de aire seco hacia el oeste y centro de Argentina. Así que la única zona lluviosa ha sido prácticamente el sureste el sur de Brasil, ¿no? Let's keep moving, and this is the last slide that I have. Vamos a la última diapositiva. Now looking at the anomalies in the Caribbean region in the last 7 days. So a lot of you might have received a lot of emails from us from the international desk because we've been following this evolution. So you can see that, look at all the region with above average precipitation. This extends into the Gulf of Mexico too, but basically a very large region with above average rainfall. This was needed in some places, but not all at once. And unfortunately, we got the MJO becoming in phase with a lot of interesting weather systems that ended up producing heavy rainfall. ¿No? Y ya para terminar con la cuenca del Caribe, seguramente varios de ustedes han estado recibiendo nuestros correos del International Desk porque hemos estado haciendo seguimiento muy cercanamente a estos eventos de lluvia intensos de las últimas semanas. Y como ven, el área con precipitaciones intensas por encima de lo normal es muy grande. ¿No? Hemos tenido varios tipos de eventos, ¿no? Gran parte resaltado por la Madden Julian, que estaba muy favorable, pero asimismo teníamos varios sistemas en la región, ¿no? So we had cyclogenesis in the Northwest Bahamas last week, and we had cyclogenesis in the Southern Caribbean also last week. We had an active ITCC entering Central America and producing rounds of heavy rainfall, which produced some flooding in Panama and Costa Rica. And also Jamaica and the Dominican Republic were subject to flooding. So a lot of heavy rainfall events in the last week, ¿no? Y ya para terminar, lo que tuvimos acá en el norte de las Bahamas fue una ciclogénesis, primero un evento de eco-training, ¿no? Y ciclogénesis que produjo montos excesivos en las Bahamas, especialmente en Florida. Al mismo tiempo, esa ciclogénesis al sur del Caribe, ¿no? Influjo muy húmedo y lluvioso de la ITCZ que ingresó al sur de Costa Rica y Panamá. Y bueno, este sistema, una vez que fue absorbido por una vaguada de altura, produjo bastante lluvia en República Dominicana y Jamaica y sureste de Cuba. And I think that's all I have for now. With this, I don't know if there's any questions. I'm going to read the chat. Okay, so Gabrielle sent a link of the historical El Nino, La Nina episodes from 1950 to the present. That looks great. like on the CPCs. Wow, that's quite a bit. 4 inches, so that's 100. Yeah. Wait, yeah. Yeah, the rain in Florida was even more than in the Bahamas. Very impressive. Right, with the event last week. Yeah. Okay, so ready to look at the synoptic situation? Yes, go ahead. Let's start with the south. Vamos a comenzar con el sur. So since we have the precipitable water, why not looking at this, starting with that?
So, okay. Yeah, and Okay, go ahead. I remember you showing at the beginning that a northern polar, the Arctic view, there is also, I just wanted to point out, there's also a southern and Yeah, Antarctic. Okay. let's look at it. Bueno, acá podemos ver la vista antártica. Yeah. And then I just noticed in the questions that Sheldon sent something about when you overlay the microwave imagery, either Sierra-blended TPW or advected layer precipitable water, you can use a scroll bar to either see all the GOES imagery or all the Sierra microwave imagery or a little of each in between. So you can overlay other things, but you're limited to 3 layers. So that's where it gets a little challenging. Yeah. Yeah. And then Regina says, November has been a month of many extremes in Brazil. The South, as Jose, I should say, as Jose, adding, as Jose mentioned, continues to have numerous problems with persistent and sometimes strong rainfall. And wow, there were even reports of 5 tornadoes in Santa Catarina this month. And then another highlight is the strong wave of historical heat that mainly dominated the southeast and Midwest regions of Brazil's. Especially last week, there were several temperatures above 40 degrees C up to 42. And I even heard even a 44 somewhere, so. Yeah, it's been pretty bad. And if you add up the fires to that, you know, that's right. not a good environment. Right. Oops, and I'll forward that. Yeah. So you can translate that. I can translate. Sí, Regina Ito nos está contando de las anomalías en Brasil, que esos últimos meses ha tenido muchos extremos y particularmente este mes ella dice que en noviembre ha sido un mes de particularmente muchas ocurrencias extremas en Brasil. El sur continúa teniendo numerosos problemas con precipitaciones extremas persistentes y algunos reportes de tornados. Ha habido incluso 5 reportes de tornados en Santa Catarina solamente en este mes. Otra cosa que resaltar ha sido la ola de calor extrema que ha dominado partes del sureste y la región central occidental de Brasil durante una semana, la semana pasada, donde hubieron varias mediciones de temperaturas por encima de 40 hasta 42, y Bernie menciona que ya ha visto 44 grados también. Muy extremo. Yeah. Not good. And I was speaking with Nestor Santayana from Uruguay last week, and he was mentioning that northern Uruguay is in that belt of extreme rainfall that has been affecting also southern Brazil. But then southern Uruguay, which is not that far, still under drought. So a lot of great sharp gradients and impacts in South America this spring. Not good. Right. And one thing I think of occasionally, because it affects us in that way, just even less than 100 kilometers to our south, it could be that extreme, or to the north. And how do we communicate that type of information? We are amazed about it. And how do we communicate that to the public or to our partners? You know, that's something that's sometimes hard to predict. Yeah. Sí, algo que menciona, bueno, estábamos hablando de las anomalías de Sudamérica, ¿no? Néstor Santayana de Uruguay me estaba comentando que a pesar de que ellos han tenido también influencia estos eventos de lluvia extremos en gran parte de Uruguay, la semana pasada el sur de Uruguay continuaba en sequía, ¿no? O sea, hay muchos gradientes extremos en Sudamérica, ¿no? Con muchos impactos, y Bernie está resaltando el tópico que es muy importante hacernos la pregunta, ¿cómo estamos comunicando estos riesgos, ¿no? La comunicación de los riesgos es importante. All right, should I go do a quick analysis of the situation? Sure.
Sure. Ok, vamos a hacer un análisis de la situación sinóptica. No sé si ven que tengo la escala abajo, el agua precipitable en milímetros. Entonces, amarillos y rojos son mayores valores de agua precipitable. So let's do a quick analysis of the synoptic situation. You can see the scale is at the bottom. Once you see oranges and red, you tend to have higher values of precipitable water. Y esto es en la capa de la superficie a 850 hectopascales. This is in the layer from the surface up to 850 hectopascals. Let me draw. Okay. So we can see that we have a system. To me, this looks like a front. That is actually it, crossing the Rio de la Plata at the moment. This connects with this system here, right? Then we have another front that is entering southern Chile, and both have associated moist plumes and dry air training. No podemos ver que hay dos frentes. Para mí eso se ve como un frente que está justamente cruzando el Río de la Plata en estos momentos y se conecta con esta baja en el Atlántico. Y por el otro lado del Pacífico también tenemos otro frente con su pluma húmeda y una masa de aire seco atrás. You can even see the color cumulus signature on the ALPW product behind this front. Incluso se puede ver la señal de los cúmulos de aire frío en este producto de agua precipitable por capas detrás de este frente. So let me overlay something. Let's see if we can overlay. Let's go to geocolor. Well, let's go to Proximus. It looks more like visible, and during the night you can still see structures. Yeah, these are some of the structures of the colored cumulus that you can see. Okay, so we spoke about this front here, but to the north, where is the flow coming from in Paraguay in this layer? If I get a point here, where is the wind direction? And you can use the text, you can raise your hand or answer on the chat box. ¿De dónde viene la dirección del viento en Paraguay? No hablamos del frente que es en el Río de la Plata, pero miren Paraguay. ¿De dónde está viniendo la dirección del viento? Y pueden levantar la mano o responder por el chat. I'll just say we're not testing knowledge. We're just Sí, we're just encouraging thought. Yeah, we're encouraging thought. Sí, no estamos tomando clase, estamos simplemente simulando la discusión. Yeah. Okay, yeah, and we do have something here from, Okay. well, Yeah. okay, Gabriel Sheldon. says the north, and Sí. Gabriel says sector north, yeah. Sí, y vemos, yes, it's from the north. We can see that we have a moist plume associated with this, precipitable waters, and near the 30, in the upper 20s. This is only under 850, so this is only the lower layer. So we have more in different layers. So this is a very moist air mass that is moving from the north into central Argentina. So I haven't looked at the synoptic situation myself. I think Bonnie's doing that today, but this looks like an area of interest because we are pushing all this moisture towards north central Argentina, but we got a front coming from the south as well. So I would watch out this region of Santa Fe, Entre Rios later today. No, viendo esto, yes. Yep. Adelante, Bonnie. Yeah. So yeah, definitely looking at very large amounts of precip for that area for today. Y sí, definitivamente estamos viendo áreas de montos de precipitación altas para el día de hoy. Okay, thank you, Bonnie. Gracias. Sí, efectivamente, ven, mira cómo solamente viendo un producto podemos tener idea, ¿no? Les estaba mencionando que tenemos este flujo húmedo con bastante humedad proveniente del norte, pero y está llegando, se puede ver el flujo norte en ese producto que está llegando casi hacia este frente, ¿no? Entonces, esta región donde colisiona este flujo húmedo del norte con la frontera es una región de interés y Bonnie nos acaba de confirmar que efectivamente se esperan montos muy altos de precipitación para esta zona el día de hoy. All right, we can also see another moist plume in Brazil. This looks like the remnants of a front here. Now, I don't see the front advancing, so actually we're starting to get moisture advection southward, but this might be very likely the remnants of another front. Y podemos ver otra pluma húmeda en la costa de Brasil. Esto probablemente son los remanentes de un frente. Yo ya no veo que ese frente está avanzando hacia el norte, más bien la humedad está regresando hacia el sur en este flujo de retorno.
¿no? Pero miren qué bien se ve en este producto. Let's look a little bit higher up. This is looking at the 700, 500 layer. So yeah, we can see that the deep layer moisture is clustered mostly in the Amazon basin. Acá en esta capa más bien de la troposfera media, 700 a 500, podemos ver que la capa de humedad de capa profunda más bien se está limitando a la región amazónica. We can see that we have some blacks. Whenever you see blacks in this image that is not terrain or problems with the passes, it's usually areas of heavy rainfall. So what we can do is overlay the satellite image to see if we see that, and yeah, indeed, we can see this cluster of convection in the Western Amazon, and there's another region of convection in Pará, in Brazil, ¿no? Cuando nosotros vemos esta coloración negra, ¿no? en las imágenes de agua precipitable afectada por capas, y no es un problema con la orografía ni con el pase del satélite, muchas veces te dice que tienes más bien mucha lluvia en esa zona, ¿no? Tienes un problema de lluvia bastante intensa. Y efectivamente, una vez que sobrepusimos la imagen, en este caso la visible, podemos ver que tenemos convección bastante profunda en esa zona del oeste de la Amazonía, ¿no? Por la forma de la nube y los topes rugosos, que es consistente con lo que estamos viendo en este producto de agua precipitable por capas. Okay. Well, should I go to the Caribbean region? There's other things I could mention here, but for the sake of time, or anything else you would like to see in South America? Yes, how about you zoom into the southern part of South America? Well, from the TPW, it shows that it's drier in the southern part of South America. And if you zoom into the southern part. Here? Hold on, I need to do, okay. Yes, okay. Now, if you want to switch your view to something like the geocolor. The geocolor. Okay, so this, yeah, so this is essentially showing, I think, that there's not much moisture. And then if you switch to the geocolor. Okay. Okay, how about, okay, now to the north, we're seeing it looks milky. Yep. And to the south, it looks a lot clearer. Yeah. So why? Sí. Yeah. En esta zona, si se fijan, tenemos una coloración bastante como lechosa, ¿no? Un color medio gris, medio color leche. Mientras al sur, acá más bien la coloración es bastante nítida. ¿A qué se debe? Pueden usar, levantar la mano o usar la caja de preguntas para responder. Okay, so we get humo from Nikolai and Yeah. burning plume. So yeah, and humo from Jose Alberto Paez, Yeah. and yeah, and Diana in Argentina says humo to the north, al norte, and Gabriel says, he says question mark, dust, smog, wildfire. So Yeah. and Diana also says to the south is dry. Let's see. Okay, yes. Mm-hmm. So what would we do to, really quickly, what will we do to see, if we could see that in fact it is smoke versus, say, dust? ¿Qué podemos hacer para...? Sí, correcto. Humo, ¿no? Todas las respuestas son correctas. La pregunta que dice Bernie es, ¿qué podríamos hacer para analizar si esto es humo o pudiera ser polvo también? So, and remember that smoke particles tend to be very small. So we
see this because of scattering in the visible, mostly in the shorter visible wavelength channels. And dust particles tend to be larger, so we can see their signature not only in the visible, but also we can see them in the long wave IR infrared channels. Okay, And Regina says, okay, so Regina says, let's look at the dust RGB, and Deanna says, let's look at the SO2 RGB. Okay. Okay. So Bernie, you were saying that dust particles are larger and small particles are smaller. Yeah, that's a real quick simplification, but yes. So that's a good, real quick simplification. So it's easier to see smoke on some of the IR channels. Sorry, I mean dust, not smoke. Correct. I mean, you can see dust in the visible. Yeah. But you can see more right, properties. and you'll probably need to zoom in. So. Yeah. Okay. Sí, entonces Bernie mencionaba que las partículas de humo tienen que ser mucho más pequeñas que las de polvo. Y si bien ambos se pueden ver tanto en las imágenes visibles, en las infrarrojas es un poco más fácil ver el polvo que el humo. Y es mejor acercarse. Do you want me to zoom in? Well, just first, before you zoom in, maybe you can you move the view up a little bit so that we're seeing more of southern Chile? Now you cannot see it as clear because the sun is higher, because, you know, before I used the effector layer product. You know? Okay. Now it's starting at a later time, so since the sun angle is different. Right, so that also shows the scattering effect of when the sun is lower on the horizon. And, okay. Sí, entonces acaba de pasar una cosa interesante, ¿no? Ahora que he removido las capas que estaban antes y se ha vuelto a regenerar la imagen, ahora está agarrando las horas más cercanas a la hora actual, debido a que el producto anterior base era el producto precipitable por capas, y ese producto tiene un periodo más largo porque la frecuencia no es tan de imágenes no es tan alta, ¿no? Entonces ahora se ha reseteado con la hora más cercana a la realidad, y fíjense que el humo ya no se ve tan bien, se ve, pero no tan bien, y eso tiene que ver con el ángulo del sol, ¿no? Cuando el sol está más bajo en la atmósfera hay más dispersión. En ese momento no hay tanta dispersión por las partículas de humo. Okay, Bernie. Okay, and so Deanna said, also look at the Cirrus or the band 4, and I always have to look and see which band 4 is 1.37 Cirrus, micrometers. Yeah. And then Gabrielle says, well, what about the 13 micrometer channel? So this, I guess I will admit I don't look at this as much. Me neither. I think it's easier to see structure when you differentiate with others with this channel, right? Right. It can be, yes. Yeah, there's a lot of things. There are sometimes some things we can interpret. Say, for example, it might look, we might be able to see dust in this channel mainly because the dust is lofted into the atmosphere and it absorbs and re-emits, and we can see it in this channel. So that, especially if it's really thick dust. Okay. Okay. So you said that because it is lofted and then reabsorbs and re-emits, so you can see it. Right, especially if there's a lot of dust. Okay. I often see that that happens in the long wave channels. Okay. Bernie está mencionando de que en algunos de los canales de onda larga se puede ver el polvo porque el polvo es levantado por el aire, ¿no? Y cuando está en la atmósfera absorbe y reemite, ¿no? Y esos cambios generados en la absorción y reemisión pueden verse en en algunos canales infrarrojos. Pero tiene que haber bastante polvo para que se pueda ver. Okay. So
we got ahead of ourselves. So can you look at just the cirrus channel, and then Yeah. we'll go back to overlaying the dust and the SO2. This is the cirrus. Okay, we're the 1.37. Yeah, and in Yeah. this case, you know, we're not seeing, or at least I'm not seeing so much the smoke. And I've heard that sometimes you can see the smoke. And I wonder if you can see it more when the background or the lower levels have less Drier. yeah, or drier, right? Because this I tend to also think of it as a visible water vapor. I know that. Yeah, because if there's water vapor in the lower atmosphere, this will look darker in the lower layers. Yeah. Visible high clouds. Right, Yeah. right. And water vapor, yeah. Right. So I'm not sure how to, you can try and translate that somehow. Sí, bueno, Bernie dice que el humo podría verse en este canal, pero generalmente es más factible verlo cuando tenemos aire bastante seco. Lo que sucede es que este canal es un canal dentro del espectro del infrarrojo cercano y visible que tiene absorción por vapor de agua, ¿no? Entonces, principalmente estamos viendo las estructuras que están más arriba en la troposfera, especialmente cuando hay capas húmedas por debajo. Right, and another reason could be if the smoke is lofted pretty high and it has a certain amount of density to it. So in that case, you would be able to see it. Right. Okay. Sí, dice que la otra opción para verlo en este canal es si el humo es levantado a alturas bastante altas y es suficientemente denso. Oh, and Deanna says it's also to separate cirrus from smoke. Oh, okay. Okay, Diana dice que esto les ayuda a separar cirrus de humo. Yeah, although you have to be a little bit careful because sometimes if it's, yeah, that's just one thing where that's in general. Claro, The satellite is seeing radiance. It doesn't always, it's how we interpret that radiance that the satellite is showing us. Okay. Sí, Bernie dice que eso se aplica bastante bien, pero de una manera general, ¿no? En realidad hay bastantes otros detalles. El satélite en realidad solo está midiendo radiancia, así que el reto es cómo interpretar esa radiancia. Okay, and then there was a comment, I think, from Jose Alberto. It says the same is true for dust and suspension. Sometimes you can see it, especially in your visible channels. It's more visible at certain times of the day than others. So yes, that can be correct too, especially if it's less dense. First add the dust RGB. Okay, so we can see to the north that it's bluer and to the south it's less blue. Okay. Hemos puesto el producto de polvo de humedad y podemos ver que en el norte está más azul y en el sur hay menos azul. Okay, and the bluish tends to indicate more moisture. El azul for tiende this product, yeah. En este producto en particular, el azul tiende a indicar mayor contenido de humedad. Is there anything here that sticks out for anybody? Anything else to point out? Algo más que quisieran mostrar, algo que les llame la atención en esta imagen en este momento. Just, again, it's always an interesting feature to the west of the Andes. You're seeing that kind of a Bernoulli effect of the clouds coming from the west and then channeling across to the east. That's always interesting. Is that Okay, at so- what level? So are you talking about like clouds in general or just something that you perceive because you've been looking We'll at? perceive as clouds. Perceive as Okay. clouds. Thank Okay. you. Which feature are you talking about, Kathy? Do you see the Just last coming out of, again, southern Chile into Brazil. This 40 south? Or further? Yes, Oh, please. Yeah, just above there.
Just above. Oh yeah, the body compression downstream from the range. Yes, please. Yeah, thank you. Okay, Great hearing you, so Kathy. we can zoom in there, but before you zoom in there, how about you overlay the SO2 RGB quick? Okay. So, okay, is there anything that anybody sees here that is like, I wonder what that is? No, I see it now, but I don't want to talk. Okay. It's because I have you trained, I think. Have you been looking at images before the session, Bertie? Yeah, I did this morning, and then I also saw this. Yeah. So I was curious if it was. Still Yeah, I know what that is, and I know the location, so I know exactly what. Therefore, I'm not going to answer. So how about, let me see. A ver, was it ¿alguien who ve algo said- inusual? It was Deanna. Deanna said, look at the RGB SO2. So Deanna, do you see anything? Diana, ¿ves algo que te llame la atención? And then hopefully we'll have time that. Es para discutir, ¿no? No para examen. O alguien. GoToMeeting is not being so nice with me today because I keep moving windows, but then it keeps thinking I want to put them. Oh, Diana says, estoy por okay. micrófono. Here's the microphone. ¿Quieres hablar? Adelante. Okay, yeah, there. Okay, there. Go ahead. Adelante. Hola, hola a todos. Es un poco difícil ver en esta imagen en este momento, pero los colores más azules coinciden con que no existe el dióxido de azufre, o sea, no hay presencia de dióxido de azufre en este caso, ¿no? Por eso predomina más el azul y eso también tiene que ver con el valor de temperatura, porque lo que predomina es la banda 13, que nos da el color y el valor de la temperatura del suelo o de las nubes. No sé si se entiende. Por lo tanto, si es más oscuro, es menor la temperatura. El color azul es más oscuro, es menor la temperatura. Y si el color azul es más claro, o sea, cian, es mayor. Okay, so do you want to... The influence of a certain band. Yeah, the 10 point... The temperature. Yeah, 10.3 micrometers. Yes. Yes, okay. Yeah, and that's in this band. I mean, in this RGB. So that's one of them. That's the third component, the blue. So it's saying, and so Jose, yeah, so I think there's two reasons. Yeah. One is because the temperature, and so, and if you now hide this one and just show the dust RGB, yep. You can see that it is a little pinkish. Mm-hmm. It's not as bright as we sometimes see. Look at the plume in the SO2. Yeah. Right. And so Deanna mentioned some of it is the temperature, although what we've discovered, and we still have to finish writing it up, is that when the 10.3 is differenced with the 8.5 micrometers, we can also see dust, because at 8.5, there's a higher absorption for certain types of soils. And so it will appear colder, and so that difference will highlight it. Sometimes it's positive and sometimes it's negative, depending upon the size of the particle, which makes it complicated for algorithms. No. Bernie menciona que la diferencia entre las bandas 10.3 y 8.5 tiende a resaltar la presencia de polvo. Está justamente haciendo investigación en eso,
porque la absorción en estas dos bandas distintas puede ser muy distinta para ciertos tipos de suelo. El problema es que la señal para algunos tipos de suelo es en una dirección y para otros es en otra dirección. Entonces es muy complejo desarrollar un algoritmo que funcione universalmente. Back to you. Yes, and I think that's the colors that were chosen for the SO2 algorithm, I mean for the SO2 RGB, help highlight this when some of the other, yeah. So this is highlighting that sometimes because nature is complex, we often need more than one product to help look at it, because sometimes the particles are small, sometimes they're large, and it shows up differently. Because it, say like for what we might think of as one of the differences might signal a cirrus cloud. So in this case, it's dust. So yeah, that's something that's, yeah. Yeah. Thank you, Ernie. Yes, okay. Es bastante difícil determinar si es polvo o ceniza de noche, sobre todo porque si es traslúcida, el polvo o la ceniza, es muy difícil de distinguir al no tenerla visible, o sea, geocolor. It's difficult to, okay. Yeah, and so this I found is, yeah. This I found is, you have to think at nighttime if it's very windy, sometimes, well, you have a well-mixed atmosphere, and so you will tend to not have an inversion, which is where sometimes at nighttime, if you have moisture, that makes, say, the long wave difference, and even this one, look almost like it could be dust. So what we may need to figure out is how to include something like mixing of the wind for the thermal structure of the atmosphere. So that gets into some of the complexities of what we're looking at that we know about, and it's hard to program up in something simple like an RGB. Was that clear enough, Jose, for you to translate, or? I think so. It's a little bit long. Yeah. So you said, let me see, I want to ask you first. So basically that we need to get involved in vertical mixing in order to decide what we're looking at. Correct, because some of the signal of something that this product may show at night can be altered by the inversion, by stability. Right. Okay. Ya, lo que Bernie está mencionando es que sí, durante la noche se escuchó, ¿no?, el comentario de que es difícil discernir entre polvo y ceniza, y dice que durante la noche muchas veces la presencia de las inversiones termales que se generan puede afectar la señal de esas estructuras en las imágenes. Entonces, por eso considera que es importante involucrar en los algoritmos algunos parámetros como la mezcla vertical, ¿no? Porque la mezcla vertical te puede ayudar a balancear esos efectos de estabilidad que complican la interpretación. Yeah, and so it's, and so for example, so this is something we should probably have another special session on, to look at, to bring all the components together that help us, quickly, say, identify dust and ash, and then some of the things that are subtle
components that may confuse us. Sí, eso da como para una sesión adicional especial, solamente dedicada a la detección de polvo y ceniza y identificar otros diferentes señales que nos puedan confundir. We can close with the Caribbean, and Regina was mentioning this very quickly as well in one of her comments. This, I'm going to overlay, she wanted to see it on 7.3 very quickly. There's a trough in Bolivia, as you can see by the circulation. Okay, yep. Very well defined upper trough and low. You can actually see the low there. Interesting. This is a TUTT, or an upper trough. In the tropics. Sí, interesante, vaguada en altura. Regina Ito de Brasil estaba mencionando que usemos el canal de 7.3 para verla. Y sí, se ve muy, muy, muy marcada esta vaguadita en nivel medio alto en Bolivia. Ok, con respecto a la cuenca al hemisferio norte, with respect to the North Hemisphere, we can see there is a very large upper trough across the western U.S. that is deepening into western Mexico. Con respecto al hemisferio norte, podemos ver que tenemos una vaguada bastante grande. What am I doing wrong? Okay, mouse draw. Okay, wrong tool. Okay, una vaguada bastante grande en el oeste de Estados Unidos que se está profundizando hacia el oeste de México, ¿no? We can see the upper trough circulation. Associated with this upper trough, there is a jet because this trough is pressing into the subtropical ridge that is located to the southeast, ¿no? Esta vaguada de altura está presionando contra la dorsal subtropical que se ubica al sureste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Una corriente en chorro de altura. The result is an upper jet. Now, this upper jet, you can see that there is transversal banding, so the winds are fast. That also means it is saturation. It could mean that it's also ascent involved in the region, but not necessarily. ¿No? El hecho de que tengamos bandas transversales indica que el chorro está bastante fuerte, que hay humedad en la troposfera alta y que potencialmente hay ascensos asociados a este chorro, aunque eso, lo último, no es determinante. Let me do something. Let me hide this, and then we can look at what's going on in the lower levels. Vamos a esconder eso y ver qué pasa en los niveles bajos. So this upper trough is actually a part of a bigger system that is associated with this weather system that is entering the east coast of the USA. So it's actually raining here today. And what you can see is that this is associated with the surface front. You can see the front here. Pardon the color, this is supposed to be blue according to weather analysts, but this is a cold front, ¿no? Entonces, este sistema está asociado a un frente frío. Perdonen el color, estoy usando este rosa porque se ve mejor, pero este frente frío en realidad se analiza de color azul o celeste, ¿no? Okay, so what is going on is the front is actually entering parts of central Mexico, but it's hard to see it. So I wouldn't be able to determine exactly that the front is in these locations. I would have to do a thorough analysis. But the front is entering central portions of Mexico. And what you can see is that you're getting this frontal inversion and entreflow that generates all these overcasts along parts of eastern Mexico, ¿no? Es difícil colocar exactamente hacia dónde está entrando el frente, hay que hacer un análisis un poquito más detallado, pero solamente viendo la imagen es muy posible que el frente ya esté llegando a la Sierra Madre Occidental y estas porciones del centro de México, ¿no? Y la masa húmeda está ingresando incluso hasta la Ciudad de México ya, ¿no? Ciudad de México, toda esta parte del centro oriente de México. Y podemos ver que por la cantidad de cobertura nubosa que tenemos, ¿no? Posiblemente ya estamos debajo, ya estamos con la inversión frontal. Entonces, toda esta humedad que ingresa en nivel bajo desde el Golfo de México queda atrapada y genera estos cielos totalmente cubiertos en México, ¿no? Eso es algo bastante típico del otoño e invierno en México cuando tenemos estas circunstancias frontales con aire bastante frío y húmedo, ¿no?
Something else that this is generating is this is going to develop at the Huantepec low level jet later today, and we and also we're pushing this air mass against the mountain range in southern Mexico, so we're expecting also some locally heavy rainfall in the next 2 days in this region of Chiapas and Tabasco in southern Mexico. Very likely rainfall amounts above 120, 130 millimeters in 2 days, ¿no? Y otra cosa que está produciendo este frente va a generar un chorro de Tehuantepec más tarde el día de hoy, que durará hasta el jueves, y esto también va a resaltar el ascenso orográfico en el sur de México, generando montos de lluvia que posiblemente superen las 5 pulgadas o 125 milímetros en 2 días aquí en el sur de México, ¿no? Chiapas y Tabasco. Other than this, oops. There were just a couple comments. Nikolai did provide a few comments that there were strong winds in Santa Cruz. And then also that the low was providing intensification of the low-level jet. Yeah. Yeah. Okay, let's address that. And Sheldon was also speaking about the upper trough in Mexico. It could be deepening. And yes, I agree with you, Sheldon. The signature is that the trough is deepening. Yes. Okay. Nicolai, sobre tu comentario de low level jet, bueno, yo tampoco he visto la situación, pero sí es muy posible. Lo que sucede con estas vaguadas de altura es que como tienen una capa inestable, tienden a favorecer la mezcla vertical. Entonces, si hay algunos vientos fuertes, estos se mezclan hasta la superficie. Es posible que esté intensificando los level jet, sí, por su posición. Sí, sí lo veo. Interesante, déjame colocar el Days Cloud Face. Yeah, just going back to the upper trough in South America just for a second, because I know we're late. Yeah, so yeah, Nicolai was mentioning that the low-level jet is very strong in Santa Cruz de la Sierra, which is located here at very strong winds. You can actually see the low-level jet clouds moving very rapidly from the northwest. It's hard to tell height because I'm using geocolor, but you gotta trust me on this for the sake of time. These are low-level clouds moving rapidly from the northwest. ¿No? Nicolai estaba hablando de la interacción de la potencial entre la vaguada de altura y del chorro de capas bajas de Sudamérica. Se ve que efectivamente los vientos del chorro de capas bajas en rosa están bastante fuertes. Es difícil ver altura de nubosidad en el producto geocolor, pero por cuestiones de tiempo, créanme, ¿no? Estas son nubes bajas del noroeste. Something else that is going on is this upper trough not only destabilizes the troposphere because it's associated with cold air, but it also transports a moisture air mass inland from the east into the Andes, ¿no? Esta vaguada no solamente inestabiliza la troposfera porque tiene aire frío en el medio, sino que está transportando este aire húmedo del este a través de los Andes, ¿no? And you can see that the convection, the diurnal convection, I'm going to use another color. I don't know which color works better. Let's use yellow. This is convection. So these are showers and thunderstorms, cumulus clouds that are growing. So this is stimulating the convection in this part of central Bolivia and Cochabamba region and in south central Bolivia, ¿no? Justamente la vaguada y con esta infusión de aire del este está resaltando que se formen muy tempranamente los cúmulos y cumulonimbus en esa región del centro de Bolivia, en Cochabamba. That's all I have for this, Bernie. Yeah, the one thing you might be able to do is overlay the, what is it, the day cloud face distinction? Yeah, I had that. Let me try again. But you can see it now. You can see the convection. Much better. Yep. I don't know if Kathy wants to say something as well about this. Apologies for being late, but it's been an interesting time, and at some point I'm also going to investigate the Dominican Republic case just to see how it was related to the potential tropical cyclone rainfall, because one interesting fact is that the QPF did indicate heavy rainfall across
Dominican Republic on Friday, but just on the coastline. So I wanted to see how that worked out. I don't know if you want to say anything on that, Jose. Yeah. I can translate what you said and I can add. Yeah. Katy está diciendo que está muy interesada en encontrar un tiempo para ver el caso de las lluvias extremas en República Dominicana, porque viendo el QPF, ¿no? Había indicaciones de que iba a haber montos altos de lluvia, pero solamente en la costa sur. And Kathy, and you saw that it went really far inland, right? And the amounts were almost, I would say, over twice as much as every single model was suggested. It was good. Yeah, they got almost 28 inches. I wanted to know how much sea surface temperatures had to do with that, because the sea surface temperatures in the Caribbean Sea are extremely warm right now. And what are the upper level effects, because that had to have something else going on with it. So for sure, interesting review. This is a very interesting, well, unfortunate, but that aside, science-wise, it's an interesting interaction between the upper trough and the disturbance, and it was tough for models to pinpoint where exactly that was going to happen, and unfortunately, it coincided in Hispaniola, and on top of that, I'm sure there was some interactions with terrain, given the geometry of the event. So exactly. And the heavy rainfall fell in the capital and in upstream regions, so it was kind of perfect case scenario for disaster. Yep. One thing I wanted to look at too, this would be the possible third case that the models did not pick up, including the Mexican hurricane Otis, Hurricane Otis, Philippe in the Eastern Caribbean, and now this in a very short space of time. So it'd be very interesting to see what's happening with that. There's something going on. And I'm curious because I heard that some of the biggest impacts of Otis were the strong winds. You know, there were heavy rains, although the biggest impact was the winds. So, well, with Otis, I mean, with a lot of factors being left aside, Otis was also kind of a worst case scenario in the sense that the core went immediately exactly over the city of Acapulco. So that is kind of aiming, you know, if you're playing darts or something. That was bound to happen in 100 years. And I mean, if the system went to, I don't know, 50 kilometers or 100 kilometers west or east, the impact would have been much less. But it just hit a big city. That also brings to mind, you know, the rapid intensification. I think you were still showing it in the sea surface temperatures that was 30 degrees C there. Yeah, it's warm. And so it was, and the surrounding it, I think you had 28 and you said that was +1. So that was +3 from the average. So, and maybe even, So I should have it here. That probably contributed to the rapid warming. And then we had Jonathan, we did unmute him, so at some point if he's still around we can quick Jonathan, ¿estás por ahí? Wow. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Ya un poco corta, aunque la respuesta podría ser más larga. ¿Cuáles son las pistas para entender un poco la intensificación que hemos observado en los últimos meses del anticiclón del Pacífico Sur? Uy, sí, esa es una respuesta. Necesitamos reunirnos separadamente, Jonathan, para hablar un poco más sobre eso, porque ahorita ya se viene la época crítica para Perú y Ecuador. Sí. No sabría decirte, ahí yo siempre he hablado con mis colegas peruanos y bueno, se los menciono a ustedes. Yo creo que ahí hay un tema de tesis magistral. Tratar de pronosticar el anticiclón del Pacífico Sur, porque regula tanto lo que pasa en la costa de Perú y Ecuador. Es un tema largo para conversar. En ese momento no sabría decirte, pero tenemos que hablar de eso, sí. Ok, bueno, quedo atento y también. Pero Jonathan, ojo que la Kelvin que se viene está un poquito fea. No sé, habría que monitorear qué va a pasar con los vientos del sur en la primera quincena de diciembre, ¿no? Sí, estaba viendo también el documento que compartieron como
como el análisis de la parte climática, pienso de que también hay impacto sobre las costas de Ecuador y Perú sería ya para diciembre, como una onda de Kelvin un poco más lenta, ¿no? Sí, está lenta, va a llegar tarde, va a llegar a fines de diciembre probablemente. No sé si has notado que a veces esas ondas no entran de lleno y a veces sí, y que Sí. tiene que ver con los gradientes termales de la termoclina cerca a la costa, parece. Ujú. Y lo otro es que también hay una onda de Kelvin atrás de la que está en el Pacífico Central ahora. ¿Perdón? Y lo otro es que también hay otra onda de Kelvin atrás de la que ahorita se manifiesta en el Pacífico Central Oriental. Ok. Sí, esto todavía tiene para rato, desgraciadamente. Ahorita esto, en inglés le dicen, el enfriamiento actual es como un teaser, le dicen, ¿no? Es como que nos está distrayendo el enfriamiento actual, pero en diciembre esto va a retomar, desgraciadamente. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Seguimos hablando, gracias. Bueno, chao, chao. Okay, we were speaking quickly about El Nino and impacts in Ecuador and the role of the South Pacific anticyclone, but that's a topic for another special session because it can be pretty long. Yeah. Thank And you. then Sheldon mentioned probably one of the best tropical moisture connection that he has seen. Oh, this is for the Dominican Republic, I think. Oh, okay, yeah, it was the Pacific ITCC Express all the way to the Dominican Republic. Yeah, Panama and Costa Rica also got some heavy rain out of that. Okay. So thanks to everyone for joining in, and thanks to Jose for leading the session. Okay. Yeah. Okay. Gracias a todos. Thank you very Yeah. much. Thanks. Obrigado a todos.